and welcome to another episode of Let's Decode. Ee roju manto Dr. Ravali unnaru, the dermatologist, and she's been doing extremely well in her field. Dr. Ravali, welcome and thank you for coming to Let's Decode. Thank you for having me. Yeah. So, Dr. Ravali, ఇప్పుడు మనం స్కిన్ గురించి మాట్లాడినా ఏది మాట్లాడినా అండ్ ఈ రోజుల్లో with the Instagram filters and everything, people are coming up with so many different reasons why they want to look more good. Yeah. So, how is it actually affecting and how is it working in the whole aspect? Like you said, things అని చాలా మారాయి. ఇంతకు ముందు when you're talking about, because dermatology అనేసరికి we have a clinical ఒక పార్ట్ ఉంటుంది and the cosmetic or the aesthetic part ఒకటి ఉంటుంది. సో మీరు చెప్పే ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ త్రూ అదంతా ఇట్స్ మెయిన్లీ ద ఏస్థెటిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ 90% ఆఫ్ ద టైమ్స్. సో వీళ్ళు ఎలా ఉందంటే ఎలా చేంజ్ అయిందంటే ఎర్లియర్ ఒక పర్టిక్యులర్ స్టార్ ఆర్ టీవీ యాక్టర్ ఫోటో తీసుకొచ్చి నేను ఇలా ఉండాలి, నాకు ఇలాంటి ముక్కు కావాలి అని అలా అడిగేవాళ్ళు ఎర్లియర్. డెఫినెట్లీ ఇలాంటి జాబ్ I know about the haircuts. ఈవెన్ లైక్ ఇలాంటి నోస్ కావాలను, ఇలాంటి లిప్స్ కావాలను ఎర్లియర్ అలా వేరే వాళ్ళ ఫోటోతో వచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఎలా మారింది అంటే ఎవ్రీబడి దే వాంట్ జస్ట్ అ బెటర్ వర్జన్ ఆఫ్ దెమ్సెల్స్. సో ఇప్పుడు ఫిల్టర్తో ఉన్న ఫోటో తీసుకొచ్చి నాకు ఇలాంటి స్కిన్ కావాలి, ఇలాంటి ఫిల్టర్డ్ లుక్ కావాలి, గ్లాస్ స్కిన్ కావాలి అని ఇప్పుడు అలా అడుగుతున్నారు అనమాట. సో గ్లాస్ స్కిన్ అనేసరికి దిస్ రిమైండ్స్ మీ రీసెంట్లీ some of my friends were telling me అంటే వాళ్ళ పిల్లలు literally like స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలు I think they're all getting inspired by those Korean dramas and everything. Yes. గ్లాస్ స్కిన్ అనేది అక్కడి నుంచి వస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఎంత కాదనుకున్నా బయట నుంచి ఎంత ట్రై చేసినా ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎంతవరకు ఉంటుంది, లేదా మా లైన్లో ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వీ బిలీవ్ దట్ బ్యూటీ ఇస్ స్కిన్ డీప్. సో హౌ డస్ దిస్ గో, లైక్ బ్యూటీ స్కిన్ డీప్ ఆర్ బయట నుంచి తెచ్చుకునేది ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? ఇట్ డిపెండ్స్ అండి. స్కిన్ డీప్, రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్నల్ హెల్త్, ఇవన్నీ ఒక ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. బయట నుంచి వీ కెన్ ఓన్లీ జస్ట్ మేక్ ఇట్ అ లిటిల్ బెటర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అండర్లైన్ది కూడా మనం అడ్రస్ చేసినప్పుడే. అలా కాకుండా ఉట్టి బయట నుంచి చేసింది అనేది చేస్తాము, వీ డూ సర్టెన్ థింగ్స్, బట్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ పర్మనెంట్. అలా పర్మనెంట్గా ఏదో బయట నుంచి చేసింది ఉంటుంది అని సర్జికల్ కరెక్షన్స్ అవన్నీ వేరు. బట్ అలా కాకుండా వెన్ యూ ట్రీట్ సంథింగ్ ఇట్స్ మోస్ట్లీ టెంపరీ డెఫినెట్గా. మీరు అన్న గ్లాస్ స్కిన్ అంటారా, దట్స్ నాట్ ఇండియన్స్కి కాదు, అది ఇట్స్ మెయిన్లీ అ కొరియన్ థింగ్. వాళ్ళకి జెనెటికలీ దే హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ స్కిన్, వీ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ స్కిన్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దట్ హ్యాస్ బికాస్ ఆఫ్ ద హోల్ యువర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ సోషల్ మీడియా, it has come to us also and people are trying for that and landing up in chala problems lo land up avutunnaru. And see, what I understand is usually man antam kada, you are what you eat. And recently I heard you're also not what you eat, you are what you're able to digest. And inka koncham localki velli, because meaning that your entire system needs to be clean ani. Yes. So you are what you eat and ankunnappudu I also see another section of people who want immediate results. Yes. రేపు పార్టీ ఉంది అంటే ఇన్ని రోజులు వేరు, లేదా సంథింగ్ సమ్ ఒకేషన్ ఇస్ కమింగ్ అప్, అలాంటి అన్రీజనబుల్ రిక్వెస్ట్ వస్తాయా? డెఫినెట్లీ రోజు వస్తాయి. అండ్ ఒకరితో కూర్చొని ఒక సర్టెన్ కన్సల్టేషన్ అయ్యాక ఒక కోర్స్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక కూడా కొంతమందికి ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇదంతా నేను చేస్తాను, ఇమీడియట్గా ఏం చేయగలరు, ఇప్పుడు ఏంటి అన్నది. ఇంకా అది ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ మన కన్విన్సింగ్ కెపాసిటీ, వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ కెపాసిటీ ఎలా ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి మనం కన్విన్స్ చేయగలము. బట్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ ఈస్ ఇమీడియట్, బికాస్ జస్ట్ లైక్ యువర్ బాడీ, మీరు జిమ్కి వెళ్ళి వర్కౌట్ చేస్తే దాని రిజల్ట్స్ ఎన్ని రోజులు ఒక టైం పడుతుందో, స్కిన్ కేర్ అన్నది కూడా ఇట్స్ అ జర్నీ. సో మనం ఏం చేసినా దెర్ ఇస్ అ టైమ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్. మన ఆ రిజల్ట్ అంతా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. Internal well-being, definitely 80% of your skin is what you are within, and ఇంకో 20% of course మీరు దాన్ని ఎలా టేక్ కేర్ చేస్తున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ది టాబూ బిట్వీన్ ఎంత కాదనుకున్నా ఇప్పుడు కూడా, ఈవెన్ ఇఫ్ అ బ్రాండ్ లైక్ ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ has changed its name, అయినా కూడా but still there is that obsession with that lighter skin. Yeah. So
when somebody comes to you with something like that, Yeah. what is it? I mean, would there be any counseling for them, or direct gaane చేసేద్దామని జరుగుతుంది అంటే how does it work? What is the mindset behind somebody who's wanting a lighter skin? The mindset is very simple. It's mainly education has nothing to do with or their social well-being has nothing to do with that obsession for light skin. It is because వాళ్ళు అలాంటి సొసైటీలో ఉన్నారు, వాళ్ళ చుట్టుపక్కల వాళ్ళ నుంచి అలాంటి ప్రెషర్ ఉంది. Validation అంటారా? అది validation is one of it, or like even from parents or a sister, if their siblings unte the younger one is lighter and the elder one is darker, so alanti comparisons, all of this are ingrained into our minds from generations. Mainly it starts with అమ్మమ్మలు ఇది పెట్టుకో నీ నలుపు పోతుంది అంటము, ఆ సున్నిపిండితో చెయ్యి ఇంకా బెటర్గా కనిపిస్తావు, అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అది. సో ఇట్స్ డీప్ రూటెడ్ ఇన్ ఆ బ్రెయిన్స్ మన వాళ్ళకి ఇక్కడ, ఎస్పెషలీ సౌత్ ఇండియన్స్, బికాస్ నార్త్ ఇండియన్స్కి అంత కలర్ అబ్సెషన్ నేను చూడలేదు. సో అది అలా అయ్యేసరికి నేను ఆ 15 నిమిషాల్లో ఐ కౌన్సిల్ వెన్ పర్టికులర్ వస్తారు డైరెక్ట్గా వచ్చి నేను లైటన్ అవ్వాలి నాకు పెళ్ళి ఉంది అనే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. ఎంత కౌన్సిల్ చేసినా వాళ్ళ 15 నిమిషాల్లో వాళ్ళు ఒక 25 years ఒక సర్టైన్ కండిషనింగ్ ఉన్న వాళ్ళు నేను చెప్పే 15 నిమిషాలు వాళ్ళు కన్విన్స్ అవ్వరు. సో ఐ కమ్ అప్ విత్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఫర్ దర్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ సేఫ్ ఫర్ దర్ స్కిన్ అండ్ రియలిస్టిక్ ఆప్షన్స్ నేను ఇవ్వగలను. బట్ లేదు వాళ్ళు కన్విన్స్ అవ్వలేదు అంటే దే ఎండ్ అప్ గోయింగ్ టు సమ్ వన్ హూ విల్ టేక్ వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని దానికి దే ఎండ్ అప్ ఇన్ సమ్ ట్రబుల్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ 15-20 minutesలో యాజ్ అ డాక్టర్ ఐ కాంట్ డూ మచ్ అబౌట్ ఇట్, బికాస్ ఐమ్ షూర్ వాళ్ళు ఇంకొక వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇవి చేయలేదంటే వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు. సో బట్ ఎస్ వీ సీ దట్ ద అబ్సెషన్ ఫర్ ఫేర్ స్కిన్ ఇండియన్స్ అండ్ స్పెసిఫిక్గా మన తెలుగు వాళ్ళు సౌత్ ఇండియన్స్లో అయితే చాలా ఉంటుంది. అండ్ ఈ అబ్సెషన్ అన్నప్పుడు when I see a lot of teenagers, yes, when they're growing up itself, అంటే వాట్ ఐ హావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇస్ ఇప్పుడు మన టైంలో మనం ఎదుగుతున్నప్పుడు కానీ మన చుట్టుపక్కల చూసినా we look different in different phases. Yes. So definitely, and మనకి ఇంత స్క్రూటినీ లేదు అప్పుడు, మనకి ఇంత మీడియా ఎక్స్పోజర్ లేదు, మనకి ఇంత వాలిడేషన్ అవసరం ఉండింది కాదు. బట్ ఈ రోజులో వాట్ ఐ సీ ఇస్ స్కూల్లోనే ఐ సీ పీపుల్ కిడ్స్ కమింగ్ ఇన్. ఐ హ్యావ్ అ డౌట్ హియర్, అది పిల్లల దగ్గర నుంచి వస్తుందా లేదా even the parents or mothers, they also want their kids to look that good or look that perfect. Is that there? I've seen all kinds అండి చెప్పాలంటే. I've seen when పిల్లల్లో స్పెసిఫిక్గా మీరు అన్నప్పుడు I've seen parents who are extremely protective. పిల్లలు ఆ సైడ్లోకి వెళ్ళొద్దు, ఇలాంటి వాటిలో పడద్దు అని చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండే వాళ్ళ పేరెంట్స్ని చూశాను. లేదు పిల్లలకి ఉండే యూజువలీ ఆ ఏజ్కి ఉండాల్సిన చిన్న చిన్నవి ఉండి ఎండలో తిరగటం వల్ల వచ్చిన కలర్ చేంజ్ అవి చాలా సీరియస్గా తీసుకొని మీరు ఏదైనా చెయ్యండి అని వచ్చిన పేరెంట్స్ని కూడా చూశాను. సో ఇట్స్ నాట్ వన్ కైండ్, అన్ని రకాలుగా ఉంటున్నారు ఇవాళ రేపు. ఫర్ అ ఇండివిజువల్ చైల్డ్ ఇట్స్ నాట్ వాళ్ళ ఓన్ పర్సెప్షన్ ఆర్ దేర్ పర్సనాలిటీ, దేర్ ఎక్స్పోజర్, దేర్ ఫ్రెండ్స్, ద ఫ్యామిలీ, ఎవ్రీథింగ్ ప్లేస్ అ బిగ్ రోల్. సో వీ కాంట్ పిన్ పాయింట్ టు ఒక్కళ్ళకి అని మనం చెప్పలేము. ఇఫ్ ఒక పిల్లలు చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ కూడా వచ్చి నాకు ఇది చేయండి అది చేయండి అని అడుగుతారు. ఫర్ 15-year-old నాకు ఇది కావాలి అని తను అడిగింది అంటే there must be something that she exposure unde undachchu, or she had a bad experience, or somebody commented on her regarding that. There's lot of the emotional question goda dan chuttu untundi. So మనం అది అసెస్ చేయగలిగితే ఐ కెన్ ఆబ్వియస్లీ సజెస్ట్ బెటర్ సజెషన్స్ ఇవ్వగలను అండ్ బెటర్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వగలము, రియలిస్టిక్గా ఏం చేయగలము అన్నది వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. సో దిస్ డిస్కషన్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ నాకు దేర్ సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ హియర్. ఇప్పుడు యూజువలీ ఏంటి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద కండిషనింగ్ కావచ్చు, లేదా మనం అన్నట్టు అమ్మమ్మ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నది ఇదంతా కూడా సమ్వేర్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ దర్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్. Now, what I want to ask you is, suppose మీ దగ్గరికి వచ్చి ఒక ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాక, is there a shift in that self-image? And does it sustain? So definitely yes. Andukane aesthetic practice anedi it's flourishing right now, because whatever it is, certain factors have a key role in their emotional well-being end of the day. There are so many of scientific data ante anything andi, even a very clinical severe
someone has this condition called a white patches or a vitiligo, which is purely a medical, totally harmless condition, but they have these white patches ollanta or certain areas lo ఎంత చెప్పినా లేదు ఎంత చుట్టుపక్కల వాళ్ళు సపోర్టివ్గా ఉన్నా ఇండైరెక్ట్లీ వాళ్ళకి మెంటలీ దే హ్యావ్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ దెమ్. సో అతను ట్రీట్ చేశాక దర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ మచ్ బెటర్. బట్ అఫ్ కోర్స్ ఏం ట్రీట్ చేస్తున్నాము, ఎంత ట్రీట్ చేస్తున్నాము, వాళ్ళకి దాని గురించి ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి అన్న దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. బట్ అలా కాకుండా చాలా డెబిలిటేటింగ్ స్కిన్ కండిషన్స్ అలాంటివి ట్రీట్ చేశాక దర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ మచ్ బెటర్. సో అలానే So there is a shift. Definitely there is a shift. Because it's not about, let's say somebody has a cancer అని అనుకుందాం, it is their personal suffering. వాళ్ళ బయట పెడితే కానీ అవతల వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్కిన్ అందరికీ కనిపిస్తుంది. సో ఇట్స్ నాట్ సింపుల్ బికాస్ ఎవ్రీబడి జడ్జెస్ దెమ్ ఇన్ 1 second. సో ఎంత సపోర్టివ్ పీపుల్ ఉన్నా దట్ జడ్జ్మెంట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎవరు రోడ్ మీద వెళ్ళేవాళ్ళు, ఎవ్రీ వన్. సో బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ అలాంటివి యూ ట్రీట్ ఇట్, డెఫినెట్లీ వాళ్ళ ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్ చాలా బెటర్ అవుతుంది. చెయ్యాలా వద్దా ఇవన్నీ ఈజ్ అ సెకండరీ క్వశ్చన్. ఫర్ దెమ్ ఇట్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్స్. మనం ఇందాక మాట్లాడుతున్నట్టు వెన్ వి సే దట్ యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్ అనే ఇది, హౌ డస్ గుడ్ న్యూట్రిషన్ హెల్ప్ ఇన్ in a good skin. Or in a better radiance or anything as such, vis-a-vis how does this emotional health affect the skin? First let's talk about nutrition అనుకుందాం ఫస్ట్. సో స్కిన్ కి అంటూ సెపరేట్ న్యూట్రిషన్ అన్నది I believe in that or never endorse it. సో చాలా మంది వచ్చి అడుగుతారు ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా ఏం తినమంటారు అని. అఫ్ కోర్స్ ఏదో కొన్ని కండిషన్స్లో కొన్ని ఎలర్జీస్లో కొన్ని అవాయిడ్ చేయాలి, అదంతా ఓకే. బట్ ఓవరాల్ యువర్ స్కిన్ హెల్త్ అన్నది ఈజ్ అ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్నల్ హెల్త్. సో వాట్ యూ పుట్ ఇన్ యువర్ స్టమక్, హౌ మనకి హార్ట్కి ఎంత ఇంపార్టెంటో, మీ లివర్కి ఎంత ఇంపార్టెంటో, మీ గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్కి ఎంత ఇంపార్టెంటో మన స్కిన్కి కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. సో స్కిన్ కోసం స్పెసిఫిక్గా సెపరేట్గా ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. సో ఒక హెల్దీ డయట్, ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటే స్కిన్ మీద ఆటోమేటిక్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అది కాకుండా సర్టెన్ కండిషన్స్ ఉంటే కనుక ఆఫ్ కోర్స్ దాని ట్రీట్మెంట్ వేరే ఉండొచ్చు. ఇట్స్ జస్ట్ అ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్నల్ వెల్ బీయింగ్ డెఫినెట్లీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా, వెన్ యు ఆర్ హ్యాపీ విత్ ఇన్, ఒక్కొక్కసారి మనం బయట ఎలా కనిపించినా కూడా దాని మీద అంత ఎక్కువ వెళ్ళదు ఫోకస్. Yes. But when you are depressed, when you're actually low, even if you're prim and proper, yes, even if you're perfect, yes. So isn't it too much in the head basically? Too much in the head in terms of the self perception. Yes, of course. Ante what you think about yourself ani kani your skin, what anything, not just skin, your skin, you are going to look much better if you're all well here. సో ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అ రిఫ్లెక్షన్. మీరు నైట్ సరిగ్గా పడుకోలేదు, మీరు నెక్స్ట్ డే ఏదో సంథింగ్ ఈజ్ బాదరింగ్ యూ, మీరు సరిగ్గా నిద్రపోలేదు, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఈ ఫేస్ అంతా ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఉబ్బిపోయినట్టు ఉండొచ్చు, కళ్ళ కింద డార్క్ సర్కిల్స్ ఎక్కువ అనిపించవచ్చు. దట్స్ బికాస్ యూ బీన్ స్ట్రెస్ త్రూ అవుట్ ద నైట్ ఫర్ సర్టెన్ రీజన్స్. సో యువర్ ఎమోషనల్ వెల్ బీయింగ్ అనేది కూడా డెఫినెట్లీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. మేబీ అది మీకు హెడేక్ ఇచ్చింది, నోబడీ నోస్ అబౌట్ ఇట్, ఓన్లీ యూ నో అబౌట్ ఇట్. కళ్ళ కింద డార్క్ సర్కిల్స్ వచ్చింది అందరికి తెలిసిపోతుంది. సో స్కిన్ అన్నది ఇట్ షోస్ ఇమ్మీడియట్లీ అండ్ ఎవ్రీబడి విల్ నోటీస్ ఇట్. సో yes, it is. Yes. So coming to all these things, like what are the different offerings, or what are the different treatments that is safe, which people can actually go ahead and adi cosmetology వైపు అంటారా? ఎందుకంటే క్లినికల్ అనుకోండి, ఇట్స్ ఆల్ పర్సనల్, individual cases మీద చూస్తారు. But what is that something which actually people can go for to add on to that elegance, or to add on to that glow? It depends. And ఇప్పుడు someone who doesn't have the basics right, who don't have a healthy lifestyle కానీ, or their nutrition is not right, అలా వంటి వాళ్ళు వచ్చి నాకు ఏదైనా చేయండి ఫర్ మై బెటర్మెంట్ ఆఫ్ మై స్కిన్ అన్నప్పుడు నేను ఏదైనా చేసినా ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు షో. ఇట్ వోంట్, because that is only 10% of it. The rest of 80-90% is what they are doing at their house or in their general, like their lifestyle is what it is ultimate ka. So it depends andi వచ్చిన వాళ్ళ బట్టి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అన్న దాన్ని బట్టి it varies.
But ultimate ga even we have a nutritionist on board. We end of the day we focus on the lifestyle to be the primary అదే primary factor లా పెట్టుకొని దాని పైన డిపెండింగ్ ఆన్ వాళ్ళ కన్సర్న్ ఏంటి, వాళ్ళ ఏజ్ ఏంటి, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అన్న దాన్ని బట్టి we advise them. Or maybe I should ask you like this, what's the most common thing that people come to you for? The most common things are teenage is all about their acne అట్లాంటివి. కొంచెం అయ్యాక బికాస్ ఆల్ ఇండియన్ స్కిన్ అందరికి పిగ్మెంటేషన్ కన్సర్న్స్ ఉంటాయి. We just have that genetically. సో ఒక సర్టెన్ ఏజ్ తర్వాత పిగ్మెంట్ కన్సర్న్స్ ఇస్ అనదర్ వన్ థింగ్. ఏస్థెటిక్ బ్యూటీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అంటారా, ఎస్ పీపుల్ డూ కమ్ ఫర్ ఇలాంటి జా కావాలి, ఇలాంటి చిన్ కావాలి. We see that kind of also. Typically from what age? I would say 35 plus, because that's when మన ఏజింగ్ చేంజెస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఫర్ సమ్వన్ టు ఎంబ్రేస్ దోస్ చేంజెస్ సడన్గా 30-35 వరకు వీ కెన్ పుల్ ఆఫ్, పెద్ద ఏం చేసినా చేయకపోయినా వీఆర్ ఓకే విత్ దట్ ఏజ్. 35 ప్లస్ సడన్గా హిట్ అయినట్టు అవుతుంది. సో ఫర్ దెమ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ మెంటలీ దట్ నేను ఏజ్ అవుతున్నాను, నేను ఒక సర్టెన్ వేలో ఉంటున్నాను, చూడటానికి ఇలా ఉన్నాను, అందరు అడుగుతున్నారు, it hits them little different. So there are some options that you can do to just make it a little better. Nobody's asking suddenly 35 avvagane I have to become a different person and expectations ఉండొచ్చేమో, మేబీ 1 in 20 people కలా ఉంటుందేమో. బట్ ఇన్ జనరల్ అందరికి కావాల్సింది just to look a healthier version of version of themselves. That's about it. Another thing that I see in a lot of youngsters these days is the hair coloring thing. ఇప్పుడు ఈవెన్ మై ఫ్రెండ్స్ డాటర్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఏమన్నా ఒకవేళ మాట్లాడినప్పుడు ఆంటీ యూ గెట్ ఇట్ కలర్డ్. The first time that I got colored was maybe mid 30s and maybe after that. So చిన్నప్పటి నుంచి హెయిర్ కలరింగ్ అని ఇవన్నీ మాట్లాడతారు కదా. So what's a safe age for them to actually start off? So it all depends, Andy. There is, I would say, it's not safe. Coloring hair is not at all safe in terms of longevity of your hair. ఇప్పుడు మనం కలర్ చేసాము ఫర్ వాట్ ఎవర్, గ్రే కవర్ చేయటానికైనా ఆర్ లైక్ అ కాస్మెటిక్ రీజన్, హైలైట్స్ లాగా అయినా చేస్తే ఇట్ కమ్స్ విత్ సర్టెన్ డ్యామేజ్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ యువర్ హెయిర్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది. బట్ దాని వెనక బికాస్ ఈ జనరేషన్ వాళ్ళు దే ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. They use a good conditioner, they use a good shampoo, the post care, the pre care, అదంతా కూడా చాలా బాగా టేక్ కేర్ చేసే కెపాసిటీ వాళ్ళకు ఉంది. కాబట్టి ద ఎఫెక్ట్స్ ఐ వుడ్ అండ్ ఎక్కడ చేయించుకున్నారు, ఎలాంటి కలర్ చేయించుకున్నారు, ఇవన్నీ. బట్ ఐ వుడ్ సే డోంట్ డూ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అంటిల్ యు ఆర్ 18 at least, because there is nothing like a line. But I think 18 plus you start thinking more, your emotional, your maturity, your brain maturity also increases. So maybe you will do things that you only need and you won't do things that are not needed. I like what you said, go ahead and do things that you need. You want to, and it's a personal choice, but I think maturity undali vallaki to make those choices. 12-year-old వెళ్ళి టాటూ ఏం చేసుకున్నాను అంటే that was my next thing. By 18 years he would want to remove the tattoo. I'm there for that, but doesn't mean you do that mistake at that age kada. So I think 18 వచ్చే వరకు it's better to avoid ఇట్లాంటివన్నీ. And the next thing that I see is these piercings. So how often do kids actually come for this? So I personally don't do piercings in terms of yes, doctors chestaru because of the whole, like, it's much safer if you do it with a doctor than in a salon or any other place, just to keep in the aseptic precautions anni clear ga untai kabatti I personally don't do it. I hate it because chinna pillalu edusta untaru, nendu why should I go through that pain ani nen cheyyanu. So your question is how safe is it for kids? And I see a lot of youngsters getting into all these things, See, ante tattoos are very chala depends on ekkada cheyinchukunnaru, ela cheyinchukunnaru, chala side effects because of the tattoo. Raised scar వచ్చే chances ఉంటాయి, infection chances ఉంటాయి. ఆ తర్వాత వాళ్ళకి పర్మనెంట్ స్కారింగ్ అయిపోవచ్చు ఆ ఏరియాలో. టాటూ పోతుంది, పర్మనెంట్ గా స్కార్ ఉండిపోతుంది, చాలా ప్రాబ్లమ్. When it is a tattoo removal no, in tattoo also. సో కొంతమందికి ఆ స్కిన్ టెండెన్సీ, స్కారింగ్ టెండెన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి టాటూ వేయించుకున్నాక టాటూ పోయి స్కార్ ఉండిపోతుంది. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో అవన్నీ అనలైజ్ చేసి చేయగలిగిన ప్లేస్కి వెళ్ళటం ఇస్ సేఫ్. దట్స్ ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ ఐ థింక్ 90% ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ చేయరని నేను అనుకుంటున్నాను. పియర్సింగ్స్ అంటారా,
ఇట్స్ అంటే హౌ కెన్ వి సే కిడ్స్ దట్ వాళ్ళకి 3 నెలలు రాగానే చెవులు కుట్టించేస్తాము కానీ నువ్వు పైంది కుట్టించుకోవద్దు అని ఎలా చెప్తారు యాజ్ అ పేరెంట్? ఎలా ఇది చేయించారు కదా, మీరే చేయించారు, నాకు ఇంకోటి కావాలి, వై నాట్ అని అడుగుతారేమో. సో దట్స్ అ పర్సనల్ చాయిస్, ఐ కాన్ సే ఎనీథింగ్. సేఫ్టీ అంటారా, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూర్ గెటింగ్ ఇట్ డన్ ఇన్ అ కంప్లీట్లీ ఎసెప్టిక్ ప్రికాషన్స్ తో చేయించుకున్నా అంటే ద సేఫ్ ఓన్లీ. బట్ దెన్ why they should and they should not, I can't get సో it. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో, ఇలాంటి కేసెస్ లో do you have these parents or mothers coming crying out to you saying that what వినట్లేదు అనేవి ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓ యా, దట్స్ డెఫినెట్లీ దేర్. చాలా సిచ్యువేషన్స్ లో పేరెంట్స్ వచ్చి ఇవన్నీ వాడుతుంది, అవి వాడుతుంది, టూ మెనీ ప్రోడక్ట్స్ వాడుతుంది, ఆర్ ఇంత ఎర్లీ ఏజ్ లో మేకప్ వాడుతున్నారు, యాజ్ అ డర్మటాలజిస్ట్ మీరు చెప్పగలరా సేఫ్ కాదు అని చాలా మంది పేరెంట్స్ అడుగుతారు. సో కెన్ యూ టెల్ us, ఇప్పుడు సపోజ్ మేకప్ అన్నారు మీరు, పిల్లలకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇదిగో మై మామ్ ఇస్ యూజింగ్ కదా, లేకపోతే సంబడి ఇస్ యూజింగ్ కదా. నౌ దీస్ మదర్స్ ఆర్ ఆల్సో, నాకు తెలిసి దే హావ్ స్టార్టెడ్ లేట్ ఓన్లీ. సో కెన్ యూ టెల్ us what are the effects or the side effects of actually using makeup at an early age? It depends on, my thing about makeup in a young age is as long as they're very good products which are like a good product in terms of safety, వాడచ్చేమో. బట్ పిల్లలకి ఆ ఏజ్లో ఆ మేకప్ని ఇంతసేపు అయ్యాక తీసేయాలన్న అవేర్నెస్ కానీ, అంత ఓపిక కానీ, అంత మైండ్ఫుల్నెస్ కానీ ఉండదు. పద్ధతిలో తీయాలని ఆ మైండ్ఫుల్నెస్ ఉండదు. అదేదో వేసేసుకుంటారు, అదేదో ఉంచేసుకుంటారు, అలానే పడుకుంటారు. సో దాని ఎఫెక్ట్ నెక్స్ట్ స్కిన్ మీద ఓవర్ లాంగ్ టర్మ్ ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్, ఇరిటెంట్ రియాక్షన్స్ ఇలాంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. సో దే ఆర్ నాట్ మెచ్యూర్ ఎనఫ్ టు డీల్ విత్ సచ్ కాంప్లెక్స్ థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు మేకప్. సో రాదర్ నాట్ యూజ్ ఇట్. సో అండ్ ఆల్సో చాలా పేరెంట్స్కైనా ఎవరికైనా చాలా డిఫికల్ట్ అవ్వచ్చు ఈ సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళని కౌన్సిల్ చేయటం, వద్దని చెప్పటం. వాళ్ళు దే మైట్ బి వెరీ రెబెలియస్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ ఆల్సో. సో నేను యూజువలీ ఐ టెల్ దెమ్ కీప్ ఇట్ టు యువర్ స్పెషల్ అకేషన్ అను, వన్స్ ఇన్ 2 weeks చేస్తే ఓకే అను, అట్లా డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. అలా నేను ఐ గివ్ దెమ్ అ టైమ్. సో కంప్లీట్గా వాళ్ళని దాని నుంచి తీసేసినట్టు ఉండదు. అండ్ బట్ యూ ఆల్సో గివ్ దెమ్ దిస్ ఇస్ సేఫ్, దిస్ ఇస్ నాట్ సేఫ్ అని. మేబీ వెన్ ఇట్ ఒక డాక్టర్ చెప్పినప్పుడు దే మైట్ టేక్ ఇట్ అ లిటిల్ మోర్ సీరియస్లీ దాన్ వెన్ ద పేరెంట్స్ టెల్ దెమ్. And something that goes along with makeup is the hair straightening things. Oh yes. So adi kuda growing up stage lo వాళ్ళు చేస్తుంటే what are the effects, వాళ్ళు అసలు ఎందుకు చేయకూడదు? సో హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ అంటారా ఆర్ ఎనీ హెయిర్ స్టైలింగ్ విత్ దీస్ హీటెడ్ టూల్స్ అండి, హెయిర్ని బ్రిటిల్ చేసేస్తుంది, హెయిర్ బ్రేకేజ్ వస్తుంది, హెయిర్ కలర్ మారిపోతూ ఉంటుంది. దెన్ లైక్ యూ జస్ట్ సీ స్ప్లిట్ ఎండ్స్ అనేవి ఉంటాయి, బట్ ఓవరాల్ హెయిర్ ఫాల్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ అసలు పిల్లలనే కాదు, ఈవెన్ ఇన్ అడల్ట్ ఏజ్ ఇట్స్ నాట్ అడ్వైజబుల్ టు డూ ఆన్ ఎ రెగ్యులర్ బేసిస్. ఎప్పుడు ఏదో స్పెషల్ అకేషన్, ఎస్ ఎవ్రీబడి డస్, దట్ ఈస్ ఓకే. ఆన్ ఎ డైలీ లెవెల్ ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ అడ్వైజబుల్ టు డూ. And coming to yourself, Dr. Ravali, when did you understand or make eppudu ardhamaindi that you wanted to come into something like dermatology? It's a course, అంటే as we finish 12th అవ్వగానే ఎంపీసీ బైపీసీ లైక్ జస్ట్ లైక్ హౌ ఆ చాయిసెస్ ఎలా చేసుకుంటామో, అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయాక ఇంటర్న్షిప్లో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో వీ వర్క్ ఫర్ 1 to 2 months. So ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్ ద, అంటే థియోరిటికల్గా వేరు, ప్రాక్టికల్గా బీయింగ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్, అట్లా అన్నిటికీ దట్ ఈస్ వాట్ ఇంటర్న్షిప్ అంటాం అనమాట. సో ఇంటర్న్షిప్ చేసేటప్పుడు అగైన్ నాకు ఆ డర్మటాలజీ అనే దాంట్లో ఐ డెంట్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు వర్క్. ఇంకేదో దాంట్లో పోస్ట్ చేశారు నన్ను అప్పట్లో. ఫైనల్లీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అన్నప్పుడు ఏంటి ఆ 1 yearలో ఒక థింగ్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ అ మెడికల్ బ్రాంచ్, నాట్ సర్జికల్ బ్రాంచ్ అన్నది వాజ్ మై క్లారిటీ. సో ఐ లిస్టెడ్ అవుట్ ఏం మెడికల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు, and something నాకు అంత అవేర్నెస్ లేదు, అండ్ మేబీ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ఇట్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్యూరియాసిటీ వాట్ ఇట్ ఈస్ అన్న దాన్ని బట్టి ఐ చోజ్ డర్మటాలజీ. Okay. But only after getting into it, the depth of it, I didn't know before I got into it. So getting into dermatology and learning it so systematically, yeah, how much of it has changed you as a person? Maybe in terms of taking care of your skin kavachu, as a person kavachu, mundara oka rakanga. But అది యాక్చువల్గా తెలిసినప్పుడు there will be some sort of a shift. Definitely, it's a learning process. The first thing I've learned with just joining ఈ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాక is something to do with steadiness and patience.
Because there's so much to read, so much to study. అలా గంటలు గంటలు కూర్చొని చదువుకోవటం అన్నది ముందెప్పుడు చదువుకునే వాళ్ళము, బట్ ఇలా ఎప్పుడు చదువుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు. అంటారు కదా 10th అయిన వెంటనే ఇంక చాలు ఇంక నువ్వు చదవక్కర్లేదు. సో దట్స్ వన్ Yes. బిగ్ మిత్ లిటరల్లీ. It's a myth, but hours of exposure to, like, it's never ending లాంటి అలాంటి చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్లో అయితే రాలేదు. అది అందులో దిగే వరకు నాకు తెలియలేదు. సో అలా, బట్ యాజ్ ఐ వాజ్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ ఇట్, ద ఫస్ట్ థింగ్ నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో నేను నేర్చుకుంది ఈజ్ అబౌట్ హౌ I've seen lot of patients, because dermatologyలో మెడికల్గా అయ్యేసరికి మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఈ ఆటోఇమ్యూన్ కండిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ జస్ట్ లైక్ యువర్ డయాబెటీస్, హైపర్టెన్షన్, 90% ఆఫ్ ద స్కిన్ కండిషన్స్ అవి క్యూరబుల్ కాదు. దే ఆర్ రికరింగ్ కండిషన్స్. Usually that's what they say, no? Skin kochindi ante inka it's not in your hands. Yes. So I still have the phone numbers of these, we had these long term patients ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక్కొక్కళ్ళం యూస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ 10 పేషెంట్స్ అనమాట. అండ్ యు ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ టచ్ వాళ్ళతో. సో యూ కౌన్సిలింగ్ దెమ్, ద సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్, ద మెడికల్ ఆస్పెక్ట్, అన్నీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. So Allah, we used to have this. I still am in contact with those 10 people from my college days, where I was part of their journey. So I just learned the importance of, or I'm to be very grateful that we don't have certain autoimmune conditions. Yeah. So, or the trauma that people go through with the whole suffering avvachu, emotional avvachu, physical suffering avvachu. So these all I only got to, because for us apatlo serious conditions are only if somebody has a cancer or somebody has a heart disease, edo dreadful condition untene it's a very serious problem ani even medical field lo anukune vallam. But only after getting into dermatology post graduation, simple skin condition is also very, it affects them chala peddaga on their emotional well-being, is what I understood during that time. So ఇప్పుడు ఇలా autoimmune ఉన్నప్పుడు we know that it's out of our hands, and this is something which ఇంకా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇంతే అక్కడి నుంచి. Tell me one thing, on a percentage basis, any conditions or any cases might be genuinely clinical గా వచ్చిన కేసు, and how much of the percentage could be actually because of a bad lifestyle? సో అట్లా అంటే ఆటోఇమ్యూన్ కండిషన్స్ అన్నీ కూడా ట్రిగర్ అయ్యేది బికాస్ ఆఫ్ అ బ్యాడ్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంది. ఓకే, బట్ దాన్ని కంట్రోల్లో ఎలా పెట్టాలి అన్నది ట్రీట్మెంట్తో పాటు లైఫ్ స్టైల్ ఇస్ అ బిగ్ థింగ్. లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్, గ్లూటెన్ ఇస్ ఆటోఇమ్యూన్ కండిషన్స్లో గ్లూటెన్ ఇస్ అ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని తేలినప్పుడు, ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ అవాయిడింగ్ గ్లూటెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్, దెన్ హౌ కెన్ ద డాక్టర్ హెల్ప్ యూ? డాక్టర్ మెడికేషన్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి? So that's one thing. Autoimmune condition, and there are certain conditions which are purely related to your lifestyle. So, but autoimmune conditions have a link to lifestyle also, in terms of early we bite about it. At an onset, the onset is early, and then the disease course is different. That's how it is. But yes, there are purely lifestyle related diseases kuda unnai skin lo. So what is the percentage level of regular ga papam some reason ochindi idi lifestyle valla they could have actually avoided it anedi? I would say 70% of the times you can you would have avoided it if so that means 70% of the cases are something manam chetlara cheskunedi. Definitely. అది అక్కడ వరకు వస్తే గానీ we don't give attention to it, or we might not even know. That's what. Yeah. And so the reason why I'm asking is, వీటన్నిటికీ మనకు జాగ్రత్తలు అందరూ చెప్తూనే ఉంటారు చుట్టుపక్కల, and everywhere it's there. So when it comes there, what is the typical reaction of such a patient? First, for the example, ఎలా అంటే it's so ingrained in their daily practice, మనం చెప్పగానే దే మైట్ లిటిల్ కొంచెం దే మైట్ హెసిటేట్. ఇది ఇన్నేళ్ళ నుంచి నేను చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు ఎప్పుడు అవ్వలేదు, ఇప్పుడే ఎందుకు అయింది. సో దే మైట్ నాట్ బి కన్విన్స్డ్, బట్ సమ్ పీపుల్ డూ గెట్ కన్విన్స్డ్ and they understand. How many percentage of them actually track back and kind of work on it? Or ఇంకొంతమంది అది నెమ్మదిగా నేనేం విన్నానంటే ఇంకా మా కర్మలో ఉంది, ఆర్ whatever it's in our destiny అన్నట్టుగా కూడా వెళ్ళిపోతారు. ఇవాళ రేపు అలా లేదండి. ఎవ్రీబడి ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ దెమ్సెల్వ్స్ ఫర్ బెటర్మెంట్ ఆఫ్ దేర్ లైక్. సో డెఫినెట్లీ
when there is advice from a doctor, it's become that it's not it's a multi-centric approach. So నేను just as a skin doctor నాది ఒక్కటి సరిపోదు. I need a nutritionist, I need an endocrinologist to take some other part of it. So it's a holistic approach that we look at. And అందరూ people are understanding thanks to the awareness or education or the Google knowledge to some extent. They understand and they do follow, they do take care of everything also. I really like how you brought in the Google thing, because everybody's a doctor now. Yeah, oh yeah. And do you see those cases where you're telling them something, but they counter tell you saying that, you know what, doctor, మేము Google ఇలా చూసాము. Every day 80% of the times, like ఇవాళ నేను ఒక 10 మందిని చూసారు అంటే 8 of them would have already known everything about it. The treatments also, some people tell me what is a better option నేను చెప్పిన దానికంటే, or they give their opinion. So that's what there is this thing where lot of colleagues or doctors are putting out that don't confuse your 5 minutes knowledge with my 10 years of experience or knowledge about this అనేసి. I have also experienced నేను మాట్లాడుతుండగా ఒకళ్ళు కింద ఫోన్లో they have been searching about all of that Google. So yes, that happens. Good or bad, yes, it has both pros and cons. వాళ్ళ అవేర్నెస్ obviously పెరుగుతుంది, but at least ఒక ప్రొఫెషనల్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, particularly doctors, you trust them and go with the process is what we say. I'm sure there'll be a lot of insider jokes also me doctors Oh కింద, no? yeah, Google is a very big Yeah. So, you know, what are the or if you can give us some tips for a good lifestyle for a good skin. Sure. What are those 3 do's, and maybe, you know, what are those 3 don't do's? On a very general way, not అంటే ఇంకా specific గా skin, I'll give you something in general also and specific to skin also. In general, like how we've been discussing internal well-being of a person, that emotional well-being anandi, physical well-being anandi, having a healthy lifestyle in terms of nutrition and also in terms of their physical stress and mental stress. If all of this is taken Stress care, is a major stress is a major part, because I see a lot of youngsters in their 20s and 30s having certain skin conditions. It's all a flare up of just because of their stress. They just వాళ్ళంతట వాళ్ళు చెప్తారు, సారీ డాక్టర్ ఈ 10-15 days నేను చేశాను, ఐ డెంట్ స్లీప్ వెల్, ఆర్ నేను బయటకు వెళ్ళి ఐ వాజ్ ట్రావెలింగ్, సో అక్కడిక్కడ తింటా ఉన్నాను అండ్ దిస్ కేమ్ అప్. సో నేను చెప్పక్కర్లేదు, దే దెమ్సెల్ఫ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ద స్ట్రెస్ ఇస్ కాసింగ్ దెమ్ అన్నది. So then what is my role there? I can only help you in terms of a medical treatment, but then మీరు అది టేక్ కేర్ చేయకపోతే నేను చేయగలిగింది అక్కడ ఏమి ఉండదు. Correct. In fact, if I may ask in this particular thing, I see a lot of psychosomatic issues also. Oh yes. ఇప్పుడు suppose, you know, morning there's a big day. You're prepared, but then internally there is that kind of an anxiety or something, and you know, people just develop those hives కావచ్చు, Yes, you know, yes, those yes. allergies కావచ్చు and all that. So అలాంటి టైంలో when they come, what is it, how do they understand that it is something which you know, that they've been carrying for quite some time and ఈ రోజు వచ్చేసింది కాదు అది, అది ఎలా చెప్తారు అసలు మీరు? When it's like you said, all these psychosomatic conditions, I always have a psychiatrist in loop who can explain them better. And I take care of the dermatological or the skin aspect of it. The solution of this. Solution. I give them the solution, but then the triggering factor anedi, what to do about that, I tell them. But I also have a psychiatrist telling them, so they feel more confident about it and they're more convinced about it. So it's, like I said, it's a holistic approach. You always need to have that other person helping you out with the treatment options. And if they really need some medications or medical treatment for that also, they take care of that. Yeah. So stress was the first thing. Generally, so what's the second thing? A healthy lifestyle is one thing, be it in terms of your nutrition or in your terms of your physical activity, and then the stress factor. That is in general, these are general tips that I can give. Skin ki per se specific ga vachesinapudu, less is more. Don't go by your Instagram trends and do these 10-step routine, 15-step routine. How is it humanly possible to do all of that? I'm really surprised, like, because నాకు వస్తారు ఇన్ని 10 క్రీములు తీసి బ్యాగ్ లో నుంచి ఇవన్నీ వాడుతున్నా అంటారు. I'm really surprised. Like,
I have access to so many products. Being a dermatologist, I don't use like even like 10 లో రెండు కూడా నేను వాడను end of it. So how are they doing it, Anadi, is a big question for me, and doing all of that is only going to do more harm. Does that come because of some overthinking? Overthinking, too much of information, too much of the influence from certain people. They might be following, they might be thinking ఒక certain person ని ఒక role model అనుకుంటారేమో, అండ్ వాళ్ళు దే మైట్ బి ద సో కాల్డ్ స్కిన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అయ్యి వాళ్ళు ఇవన్నీ ఇంపోజ్ చెప్పటం వల్ల ఓ తను చేస్తుంది కదా సో ఇట్ విల్ డూ గుడ్ ఫర్ మీ అనుకోని. This is what I mean. I love that you brought that in. అంటే వాళ్ళు సపోజ్ దే ఆర్ ఎండార్సింగ్ సమ్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. మీరు రీసెంట్ గా కొన్ని ట్రోల్స్ చూసారో లేదో, these actors and actresses, they kind of endorse all those cola drinks and ice creams and chocolates and all of this. And they don't eat themselves. They don't eat sugar. When they actually are on the set or something, they no sugar. Yeah. So the hypocrisy అనేది వీళ్ళకి ఎలా అర్థమవుతుంది మరి? I'm really not sure. Even I have that big question because even I started my social media journey anta recent ka in terms of me putting things the information out. It's sad that there are a group of doctors, there are a group of influencers. It's too much of information for a person to absorb. In fact, ఇందులో what I have observed is, suppose ఒక డాక్టర్ చెప్తున్నారు and there's an influencer who's telling it, I see people getting attracted to what the influencer is saying. That's because they're more catchy. They just are. Because there's no drama in what you say. You exactly, just yes. No, ante it's becomes people are the doctors also putting in the drama question so that they think we put it out there so people gain out of it ankoni. Doctors are also becoming influencers these days outundi, which is again a different question. I'm not sure if how that is going to affect the people in general, but I think they follow the influencers more because it's more drama and it's more catchy and they do it towards the trends or the songs or it's more catchy. That's about it. We can't blame the person who's following it because even I end up doing, some website is doing a good branding for themselves and their clothes are really nice and they're putting out it in a better way. I end up going and buying those clothes, right? So it's all about that. Yeah. And any more do's and don'ts there? Skin perspective, do's and don'ts, less is more. Keep the products to minimal. A basic face wash, sunscreen, moisturizer vaartunna vallaki, your skin aging is very different. You don't have to do evo procedures or extra చేయాల్సిన అవసరం పడదు usually, but having that routine is more important than doing a lot of other things is what I would say. Yeah. And going forward, when Neha is actually, you've started off and everything, has there been any changes? How are you branching out, or is there a necessity to see what are the best things that you're bringing in? Necessity towards the technology wise, we're always updated whatever is the best in the market or whatever is needed in the at Neha we look at everything with a medical background. End of the day we are doctors, we are not a saloon or we are not a spa or any of it. Right. Yes, cosmetology anesarki aa angle kuda untundi, but there, like I said, everything has a medical background towards it and most of the skin conditions are because of some underlying medical condition. So our core is to not lose that. Our core is not chase the market in terms of doing things that are just meant for a beauty purpose. So I have always kept the scientific or a medical background as a core. So I don't do things which don't have a relation towards that. So just a small example, there's a lot about there's a lot of places which has this body contouring and everything. But I don't have to be a dermatologist to do a body contouring. Yeah. So Neha is not a corporate, it's my personal clinic. Yes, maybe I would branch out and I want it to be available for a wider audience. But then end of it, I am a doctor treating certain medical conditions. So I'll do that. So that's how. If that is associated with certain aesthetic cosmetic things, I do that too. But something not at all related to mine, I don't want to get into that. That's the core. In fact, bringing this to this word cosmetology that you used, a lot of people advertise as cosmetologists and everything. And what I understand is technically there is nothing called as a cosmetology. Yeah. So how do you differentiate?
I would see there is no medical degree or a recognized medical degree as cosmetology. It's just MD, master's or a diploma in dermatology, venereology, and leprosy. That is a recognized medical degree. Non-medical degrees unnayemo cosmetology anesi. If you want to go to a doctor or a non-doctor for treating your skin conditions, is your personal choice. End of it. Yeah. Your trust and Yeah, I mean, if you think your skin is better off going to a random person who has no knowledge about the skin underlying the whole, like the medical scientific aspect of it, okay, go. But then you might end up in some serious trouble, right? You would want to go back to a doctor later. Rather choose your doctor or your treating physician wisely. It also matters in the way how the doctors are putting it out, or even if they're, as you said, non-doctors, if they're doing a good thing, well, fine, because they're also nakemanipustundante at the end of the day, whoever it is, if they're doing if they're doing it consciously, or it's a business practice. Oh yeah, yes, that's definitely there. I won't say it's just the non-doctors practicing skincare or anything, but there are doctors who are doing a lot of other things. Anni rakalga unnai. But my basic problem here is a non-doctor calling themselves a doctor and wearing an apron and adding the title doctor before their name. Oh, that's happening? That is happening everywhere. Like, it's so I mean, like, it's just it is there all over India, I would say. You do whatever you want to do, but as long as it's legal and you're not landing up in trouble, cheyandi. But when you're not a doctor, putting the tag as a doctor and wearing that white apron and saying I'm so and so doctor, why? So are you trying to bluff people? So it's simply, you're just simply trying to manipulate people around you. So that is something. Again, and as you said, it's all a personal choice. Yes. I think everybody needs to kind of do their own research to where they're going. Yes, that I have a lot of friends. Ikkadiki ellochanu. I'm like, you're an educated person, and how can you not know that that person is a not doctor? Then she's like, ఇంటర్నెట్ లో డాక్టర్ అని ఉంది, వెళ్ళినప్పుడు ఈ పక్కన స్టెథోస్కోప్ ఉంది, తన ఏప్రన్ వేసుకొని ఉంది. How will I know that she's not a doctor? Is this person's question. So that's a genuine question. That is a very genuine question. But yeah, I mean, end of it, it's sad that the situation is like that. So ala undi kabatti, I think people should make that extra effort in knowing the person that you're going to. And if you're going to a non-medical person knowing that I'm going to them, it's okay. But if you're going to someone who's non-medical and thinking that you've gone to a doctor, that is sad. Interesting, how such, technical things can also get, So thank you so much. Thank you. It was wonderful talking to you. You too. Thanks for coming to Align. Thank you so much. Wishing everybody an excellent skin. Yes. Thank you.